Угу. Все, я включила. Все, есть звук, нормально. Да, только меня там слышно. И Не, ничего. Тогда я буду еще меньше разговаривать. почему? Она же закрыта, эта наследство. Ладно, ладно. Стесняшка. Что, сохранилось, да? Персонаж, да. Не знаю, где чего. Заставка. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Ошибка. Текущее разрешение не поддерживается на YouTube. Рекомендуется использовать формат Full HD. Серьезно? 2К нельзя? У тебя нормально все? Да. Ну ладно, будем считать, что это не важно. А я, кстати, это вижу то, что ты видишь, походу. I can't believe he. Как? What the А у hell меня got же два into that монитора. damn thing? Attacking a carriage mid-air? Вижу небольшое запоздание. A Там. typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Поки. Поки-поки. I'm feeling better, Monster sir, Hunter if you'd вспомнил. like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. А еще знаешь, что я понял? Вот так. Че? А там оверлей был открыт. Как он быстро ходит. Ты просто еще ничего не умеешь. Сейчас тебя научат бегать. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however Не знаю. faded it may be. А мне знаешь, что еще Mind your интересно? step. Ты звук в Дискорде отключил? Нет. То есть ты дважды меня слышишь? Да. Where do you suppose your wife got the port key that brought us Да, here? я себя же A слышу. good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Как лучше это сделать? Ancient magic? Yes, a powerful Так, во-первых, по звуку что-то как-то очень громко. С музыки. Поки. Так, ну что? Че? Что делаем? В смысле, ты хочешь, чтобы я слушала тебя на стриме и отвечала? А я не знаю, тебе как удобно будет. Я могу отключить звук в этом на стриме.
Ну, чтобы на стрим не транслировалось. Вообще Хотя, ничего, подожди. если что. Ну, я так не сделаю. Тогда я тебя слышать не буду тоже. Вот, да. Могу только свой голос отключить. Хочешь? Нет. Что, оставляем так? Ну да. Тебе ж так неудобно. Ну я просто буду делать By паузу, a чтобы rare послушать few. себя и нормально начать говорить. Чё такое? Может, я тихо говорю? Не, прям игра очень громкая. Been lost to time. А что такое шинкот, ничего не меняется в игре? Может там применить надо? А может там, да, я тоже хотела сказать. Это вроде нет. Такой шинкот вообще ничего не поменялось. Ну ладно. А в микшере попробуй сделать. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Походу, Spoke да. of the good it could do. Это не But я. magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Основное Так, заклинание. так, угу. Оно так и называется. Основное заклинание. Даже не какая-нибудь алхамора. Excellent! Используйте, чтобы выбрать текущую цель. Уиха. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Пил. Пиво. Пил. Кажется, мы в этом джедае делали пиу-пиу. Угу. Ah, up there. Да, правильно, сюда, точно. Я так и сказал. А я быстрее, видишь? Нифига, дед. Что такое? Перегнал меня. Он заскочил, да. О, я знал, что тут что-то есть. Он неправильно меня вел. И что там? Это что? А, я понял, монетки вон, собрал. да, Да. монетки. Вот нет, чтобы залезть, показать мне, We're что там close монетки now. лежат. It's just ahead. Так нет, залез, пошел себе. Ты просто ногой пнул его. Steady yourself. Reparo. Ты знал, что он построит мост? Ну, я догадалась. Восстановит его. А Almost вдруг there. один камешек куда-то далеко уплыл? Ну все рухнет, значит. Все, да, он не останется снова.
Дедушку не делаешь. Теперь можешь заходить. А вот тут еще Why пятнышко. would И someone have тут. built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Фрески необычные. Угу. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Как это может свидетельствовать, что кто-то там был ясновидцем? Это что, он что ли нанес? Конечно. Professor, this statue. This may have been his home. Вообще какая-то логика отсутствует. Ну, она потерялась так же, как и... Профессор, это статуя. Возможно, это его дом. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Опять. Да, опять. Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Там кто-то храпит. Hello? It can't be. Just a moment. Oh. Anything here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Ты видел его штанишки? Угу. Ботиночки. Нравится, да? Нет. How many vaults are there in Gringotts? Еще бантик еще Hundreds. остается. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are Пока вы private едете, я entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath.
A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ты тут? Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but
but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, Я тут. when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Что там было? Perhaps you should cast Мы Lumos. зашли в сейф. Там была дверь. И вот мы идем по темному коридору. Это тебя обучает заклинаниям? Угу. Эть, быстрее. Успел. Ну, что-то как-то это быстро мышка убегает. Чары. Продолжить. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Прикольно. Дзынь. Прикольно. Ой. Ага. Protego. Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Expulso! Confringo! Levioso! Deposo! Protego. Descendo! Expulso! Confringo! Deposo! Defendo! Stupefy. Expulso! Contago! Confringo! Descendo! Это надо обязательно выполнить задание. Я тоже досмотрю, думаю, скучать нельзя всех убить. Levioso! Confringo! Expulso! Stay close! Lumos. Revelio. Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where В am I supposed смысле? to Куда go? он делся? Сбежал. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. А, и это чары, снимающие маскировку. Изучил еще вот это ревелия. That's where they're leading me. That glow again. Ну, там что-то есть. Revelio. Protego. Lumos. Там больше ничего нет. Revelio. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Ах ты.
Сложная боевка? Нет, пока простая довольно. Просто надо привыкнуть. Здесь знаешь, как этот... В Бэтмене. Там тоже, типа, надо поймать момент, когда, типа, отразить. Я не знаю. Так что... атаковать. А ты знаешь остолбеней? Нет, пока не знаю. Это вон там написано. Походу сейчас будем изучать что-то. Вот сейчас именно. Ах ты. А, ну походу просто удерживать на самом. Ах ты. Нет, так лучше не делать. Ты же был в щите попалил. Я ж нажал. Lumos. Revelio. Lumos. А если бы ты умер, что было? Заново бы? Наверное, да, с контрольной точки закончить. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Почему нет Люмус Максима? Я уже устал. Интересно, что профессор говорил не отходи и сам отошел. Не говорящий. Кидала. Да, там потерялся сам. Теперь ищи его, еще свищи. There you are. How did you... What is this place? Как будто его пришельцы похитили и выкинули тут. Да, что-то он не особо удивлен, как будто бы он не особо That искал is no себя. mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Интересно, когда волшебники вот в сосудках будут закрывать воспоминания, они из своей памяти выбирают его? Да. Ну то есть они как это, да, как видео записать. Не, ну типа у них в памяти это осталось? Остается, да. Ну, типа копирует воспоминания. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That
That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my Какой reputation precedes me. Малышок. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Это кто, охранник? Страж. I know a way out. Professor! Как будто они толчка добежали, такая камера просто. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ура, мы в Хогвартсе. А что он такое? Тут опять музыка орёт. Сейчас, секундочку. Парки Так вот, вроде тихо. Чего говоришь?
Чего он такой? А чё он такой взрослый, говорю? Он сразу на 5-й курс, типа. Почему-то, короче, как-то Почему? получилось так, что да, сразу на 5-й курс. Не знаю, так пришло. И вот этого как раз профессора его представили, чтобы он его подтянул по знаниям. Потому что он типа отстающий. We А haven't откуда missed его the нашли sorting вообще? ceremony. Как в нем магия проявилась? Не I'm знаю. no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Ой-ой. Да, упс. Что, целенаправленно Weasley. или рандом? We've one more to be sorted. А там есть рандом. Welcome. You're Вроде just in есть. time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Наверное, это не влияет же на выбор. Чё, да? I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle Мне and кажется, не grounds. влияет. Два же всего лишь варианта. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. Это надо по But your нескольким параметрам professors have a клеиться. great deal to teach you as well. I wonder. Я хочу учиться и I замок detect исследовать. something in you. Чем он A такой выбор не certain предоставляет? sense of. What is it? А, ну вот это, наверное. И что, это Гриффиндор? Амбиции, наверное, Слизерин. А эти, не знаю. Как ты Вран, наверное, Пуффендуй. A desire to learn? I do Выбирай enjoy a сам. good puzzle, and I believe I have a ready Да, mind. в самом... Чего? Ты You're это хотел? clever indeed. Ну, я отвечаю, как You have the думаю. ability to reflect clearly on that which puzzles others. Первый я, наверное, And все-таки you've a не так ready ответил. mind. Замок Quick to исследовать тоже learn. интересно. Perhaps Ну, хотелось you бы и belong заклинания in тоже посмотреть. Ravenclaw. Как ты, Вран? Ну что, как было, так было. Ты же не против? А чё ты не выбрал Гриффиндор? Ты же говорил, что выберешь его. Я сказал, что я не знаю. Я сказал, что Гриффиндор, возможно. Но мне, в принципе, без разницы. Но рандом лучше, чем вот это вот, типа, целенаправленно тыкать. Ты же не против, как ты, Вран? Да, вообще без проблем. Подтвердить вещь.
You belong in Ачивку, да. Ravenclaw. Ой, что-то там с плащом случилось. А как Тубран, это кто, желтики? Нет, синенькие. Синенький. О, мне нравится Oh, синенький. and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Как когда пытаешься выправить. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Так они же вообще ничего не съели еще. As I Чё он was выпроводил saying, их? I'm Professor Weasley. Злодей. Да, Nice to meet да, you я as well, тут голодный Professor. пришел, не As покормили Deputy ничего. Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? Чего? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Я помню только, что у Пуффендуя было. Она чем-то на МакГонагал похожа, да? Как открывала она дверь. Она просто сама пришла и показала, типа, что-то там куда-то по бочке, что ли, постучать или что-то такое. Looks like everyone's А gone. здесь какой-то бред. Better head to the common Ну room. да, да. Призрак или полтергейст. Загадку отгадай и все. Ну, у Гриффиндора прикольно, да, там то, что пароль именно нужно назвать какой-то определенный. То есть не каждый отгадает загадку там с какого-то другого факультета и запрется сюда. А что у Слизерина, кстати, как открывалось? Не знаю, не помню. Ты имеешь в виду по фильму или где? Ну и по фильму тоже. Ну, здесь я не знаю, я не смотрела, я вот смотрела только по фильму. По фильму, по-моему, не было. Там они попадали в Слизерин, короче, это. Там что-то они по коридору когда шли, помнишь? Когда оборотное зелье выпили. Там их Малфой перехватил. Вот такое. И они там уже следующий кадр, они сидят в этом гостиной. Ну, мне нравится, уютно. Шторки такие. О, прикольно, кстати, да? Там шторка и тут шторка. И сверху кроватка. Только шторками закрылся и все. Идите нафиг все. Я тут заплутал. Между сюда. Revelio. Lumos. Интересно. Revelio. О, ты гулял. Мне говорят, сюда нельзя. А если я хочу? Эх, вы зараза. О, что Ну, мне это? теперь хочется посмотреть у всех, как в гостиной. Сундук факультета. Почему красный?
Just have to wait for the right moment. Может, ты посвящение какое-то не А, я прошел? пока еще недостоин. Да. Lumos, Сейчас я буду светить вам всем. Revelio. Как на свечу будете знать. Ну и тут еще что-то. This should be interesting. Какой-то огонек. Мгм. Надо развести огонь. Ой, простите, я испортил коридор. Вообще-то это твой дом, что ты тут все портишь? Хром. Сильно остается, кстати, нет? Ну так, секунды 2. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to О, thrive господи, here. вот это Golden проблемы. gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Думаешь? Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, Чеснок. encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. В таких простых фразах даже и перевод не нужен. All right. Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see Ага. too much in the А day. чё он пошевелил-то? Well, except for Сейчас stars like ничего не Sirius, видно. Canopus, Vega, and Чё-то Arcturus. Он I'm за Amit. Pleasure to have студентками you, подглядывал. Ravenclaw. Never met someone who's А, been so да, close и to он a такой, dragon посмотри, before. и сразу. Can't say I recommend it, frankly. Да, It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Такой, знаешь, я смотрел за тем драконом, I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have Подыграй, good говорю news ему. for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You Почему will тебя be так тихо enthralled with слышно? the tower. Plus, a Я quality специально говорю telescope can show шепотом. you things Почему? you never dreamed Ну, of. типа, I suppose I'll see you in class then. ну Yes. так надо Oh, было. and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Просто ты говоришь, а он тебя, получается, перекрикивает. И я не слышу, что ты говоришь. Так я говорю, не так важно что-то. У него важнее информация.
Just have to wait for the right moment. Что он там момента ждет? Девчонки подкатить, пади. Ты думаешь, он за ней подсматривает? Я думала, он с часами что-то. А, нереально. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. Да не, он еще That мелкий. wasn't quite the reaction I wanted. О, господи, Oh, что well. у него с голосом? Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Откуда он знает про Ready for приключения, classes to start. простите? Good. Чтобы Glad добраться to hear сюда. it. Truly, there's Шпион. no reason to be nervous. Most Дедуля professors сказал are никому firm, не but fair. рассказывать. Что, I mean, дедуля not рассказал? all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I Какой-то у него did. слишком But массивный probably best I подбородок, let you так не judge for кажется? yourself. I do кого? tend to push Ну, their вот этого, limits. с кем мы I разговариваем. should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Ну, может быть. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd better not Revelio. keep her waiting. Что это? Дуэль. А, вниз. А похоже, как будто это Good morning. дуэльная I площадь. trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long Мамочка с тобой time. пришла. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. Теряешься сейчас. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Книга. Читай. Вот это интересно. Вот это прямо новые разработки Да, какие. вообще. Мы так долго думали. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Я тоже хочу такую подмышку. Thank you, Professor, but what do you mean if you keep track of what I'm learning? Я поняла, раньше. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Такой пуф и все. Да. This way. Тяжелые такие пакеты с магазина The засунули. guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Падающий, падающий. Дрынь. Я должен был это сделать. Ну это же не просто так тут стоит. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you Ух cast ты, рванутка. Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Да пойдем. Че, нам туда все-таки, да? Revelio. Ах ты. Очень важно, очень. Не говори. Это поможет тебе сдать финальный экзамен. Вон, видишь, плюс 80 XP. Сразу прям. А как это на экзамен повлияет? А это как акции. Компания. Как акция? Как акции. Вика. Ты сам сказал.
Ох, шути как акция. Как акция. И что, мне обязательно откачать, да? Ну давай. Задание страницы руководства 1%. А, тебе очки вон дали. Угу, очки дали. Всё, теперь ты в умный. В умный, конечно. Еще пока не дали, наверное. Разве? А я Да, думала. один из двух вроде. Keep your eyes open for more opportunities like that. Lumos. Inside and outside of the Темно castle. тут, простите просто. Revelio. Ничего не вижу. Lumos. Ой, что-то дзынькает. Дзынькает что-то. Revelio. А где дзынькает? А, вон. Во. Ничего себе, сколько там всего. No time to waste. You've А, classes я to очень attend. хочу сюда зайти. Что-то дзынькает. Ну, во-первых, вот это что такое? А, вот. Конь. И губа. О. Что надо сделать? Подожди, я должен там второй быть? И что? А, два знака вопроса, да, это вот этот. А где-то один. Смотри. Сколько их всего? 6, 8, 10, да? А, этот вот, я его нашел. Четвертый у нас, да? 4 плюс 13. Это 17. В сумме получается 21. То есть нам надо 4. 4. Тогда здесь вот так. А вот первый, где он, то знак вопроса? А, вон, спрятался сразу. Эй, ты видела? Нас чуть не опрокинули. Говорят, нет, этого нельзя. Говорят, потом придется тебе это делать. Подольше. Подожди, а что ты можешь открыть? Написано открыть. Не, я пока что не могу открыть. Надо это знак вопросика, видишь, он закрыт. Так, значит, здесь 6, 8, 9. 9 плюс 1 надо 3. То есть там... Что это за клякса? Рогатая клякса. Виверна, может, какая-то. Не Слушай, пустят ну, меня. Ну ладно, у меня есть время. Ну, по-моему, надо. Похоже. Угу. Ня. Точно она? Хм. 1, 2, 3. Девять и 1. Слушай, ну вроде все так, нет? Или я не с той стороны считаю? Змея, это же 4. Угу. Так, ну смотри, 4 плюс 13. 17 же. 17 плюс 4, 21. А это точно были два вопроса, а не один? Да, да. Два вопроса. Ну, хочешь, можем потыкать еще. Не, ну типа, может быть, они... типа, Вот, видишь, два. нет, То, да. угу. Так. А может быть,
быть с нуля, типа 0, 1. Может быть, с нуля. Ну, вообще, конечно, странно считать с нуля, это в программировании. Ну да, Ну, или ладно. справа налево. Вот да, вот справа налево, я думаю. Ну ладно, давай попробуем с нуля, хорошо. Тогда это у нас что, 3? Ну зачем тогда тут 0? 3, 16. Нам надо число. 5, да? То есть нам нужно 6, это... Что за кракозябра там такая? Ну типа какой-то краб. Угу. Вот такой. Так, а здесь тогда получается, что 8, 1, 9, 4 нам нужен. Человек какой-то или что это? Сова вроде. Ну или сова, да, морда какая-то. Я успею. Это похоже или нет? Как будто и да. Вроде она. Как будто она перевернута почему-то. Ну слушай, не знаю. С нуля считали. Класс. А, реально? Да. Ну это странно, конечно, не сделано. Шарфики. Чем тебе напольная Ты можешь плиточником сюда? Тут этот есть, выручай комнаты, можно там делать. Улучшать как хочешь. Ладно, пойдем, вот у нас это сейчас надо уже нервничать. Урок уже закончился, наверное. Да вообще. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Понятно. А я, получается, ничего не обнаружил, да? Ну да, это первое. Что-то меня разблокировали. А где же анимация? Как я кидаю порошок, там лечу? Чё ты? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls.
A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Там буковки А не хватает. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding town in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Чего, говоришь, готово? Неважно. Что? Да не, все нормально. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look.
Мгм. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, секундочку. Every time I'm there, everyone falls asleep. I don't think that's what a common room is for. Я вернулся. Место контроля. Так, давай. Зынь, зынь, зынь. Ну туда. Что-то зынькает. Зынькает что-то. This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. Воротник у нее такой ощущение золотой, да? Цвет такой. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Что, надо найти типа такое место? Ну да, наверное. Даже на картинке, да. Заполнить бы его еще. Это не тут, да? Ладно. Куда там? Тут прям, да, место отображается. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? День-день. А как вот это что, сбить надо? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Так, я что-то не понял. На картину вернуть. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Мастер загадок, мастер просто. Прикольно. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out.
The moth. I should have seen that. Кручу, верчу, запутать хочу. Revelio. Опять что тут за... Сегодня мы спокойно дойдем до места. Ну да, мы тут уже открыли. Ни карты не помечается, ничего. Где дзынкать точно нет. Ты где-то тут наверху, что ли, на этой? Как попасть? Ты там не спишь еще? Нет. Нет, нормально? Угу. Revelio. Что там за свиток летает? Да вот же. Lumos. Revelio. Цинка где-то там. О, я не знаю, где там цинка и что. Ну иди дальше, может я обучу. Что? Я ничего не отслеживаю, как так случилось? Может она прервала твой основной квест? Походу. Что-нибудь выберем. Пиу. Revelio. Can't catch bees! Господи. Ой, простите, пожалуйста. Revelio. Наверху там занькает. Наверное, туда никак не попаду, да? Хотя вон там лестница есть какая-то. Так это, наверное, твоя гостиная, нет? Может быть. Фойе Гриффиндора. Нет. Off on another adventure, are we? Revelio. Это мы уже открыли. Ого. Ага, снова дверь какая-то. Здесь и тут еще что-то. Ты видела? Типа лифт какой-то. Lumos. Ослепни. Revelio. А как я сниму? Ну он типа подсматривает. Ты не можешь прыгать? Не могу. Lumos. Revelio. Слушай, не знаю пока. И как его открывать? Наверное, пока нет у меня ничего такого. Да, вот тут нашел просто. О, что это такое? Сундук? Видишь? Если бы типа, чисто теоретически сюда прийти, то можно было понять, что типа 0, 1 и так далее. Они меняются? Нет, не меняются. Жалко. Так. Тут даже плюс есть. Там вот тоже затертая, надеюсь, там ничего нет больше.
А, или что-то должно, или не должно. Знак. Знак должен быть. Значит, плюс там тоже. Так, ладно. 3. 9. Это что у нас? Получается последний. Ну как так? Что-то мы упустили. Что думаешь, нет? А мы не можем эту штуку как-то посмотреть еще раз? А, подожди, а может быть это просто пример? Может на двери там же? Мы же на двери отгадываем. Да. Издеваются, значит. Троечка нам нужна, да? Это будет 2 знака вопроса. А троечка это у нас опять эта гидра. Гидра это тройка. 4 нам, значит. А кто там у меня сова? Класс. Revelio. Дальше что-то тоже. Ага. Я думала, ты не сможешь открыть. Зеленые перчатки. Звезды нарисованы на стенах. Ты в чей-то кабинет пробрался, кажется. Да. Не стыдно? Тебе не стыдно? Ага. И тут тоже, и тут тоже. Как много открывать. Так, ладно. Lumos. Вроде они везде одинаковые. Давай попробуем. Потом сова 13. По-моему, так лучше видно. Сова 13. То есть нам надо 5. Это у нас сова. Это на 2 знака вопроса. Нету. Я считать разучился. Разучился, да. Здесь же с нуля идет. Так. Получается, что тогда не разучился. 6 или 5, 5 получается. 5 плюс саламандра. Плюс 6. 4 нам надо. Это сова. Давай. Дверь меня запили. Сейчас мы тут все пооткрываем. Так, здесь получается конь и лягушка. Пять, 6, 6 саламандра. Открывайся. Revelio. Кто-то еще дзынькает. Ты слышишь дзынькать, да? Ах ты! Спрятался.
Кабинет нумерологии. Я же говорила, ты забрался в чей-то кабинет. Ну да. И по столам будет лазить. Ревелио. Все, больше ничего нет. Ну все, я тогда пошел. Ой, да. Ну, значит, нумерологию мы освоили. Простите. Мяу. Пил. Сюда? А, дальше. Пойдем, наверное, по основному квесту, но задание потом как-нибудь. Да, мне кажется, мы так не доберемся. Даже до первого задания. Ну да. Ревелио. Там зынкает опять. Ха-ха. Ха-ха-ха. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Ну что, начинаем. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am говоришь? Nettie. Что So так you мало are the new учеников? student. А, ну, Have you met Professor заболелись. Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year О, 5 он прям of как Charms. я. Now, Ну this что, will be a начинаем тогда? crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Нормальная шутка. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Весь урок? After me. Нет. Сейчас, видимо, еще будет что-то. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? О, у меня дом построил.
Нифига. So why don't we have our newest student start us off? Реально разобрал какую-то чужую постройку и собрал Very свою. simply, cast Accio on one of the spheres соседа. and relinquish your charm at the last possible И вот эти moment. сейчас сели, и им Now, сейчас попадет think по of башке, this like наверное. gobstones, if you will. But instead of Я не throwing знаю, the что это, шар marbles для out, Боуда. you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Yes? Very good. Я понял. Excellent control there. Надо еще. That's it. Почти. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. А прикинь на синий. Да, да. Ты вообще, гля, что Ты смотри, творишь? ты смотри. Ля. А я так не могу. Хватит, все хорошо. Воу. Very good. Watch this. А, не докатится, походу. Ты гля какая! Как? Ой, должна облажаться. Эх, я облажался. Brilliant. Here we go. Че, она сейчас мой вытолкнет, да? О, There we go. кстати, реально, можно же было так сделать. Accio. Ведь? Splendid. Ну, хотя бы 50. Блин. Ничья. Блин, Надо было попробовать реально вытолкнуть. Мне даже самое интересно, а если реально Let us вытолкнуть, make типа, this a bit more interesting, shall we? очки спишет? Ну да, я думаю, да. I think we are well past Сейчас, кстати, interesting at проверим. this Ладно. point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. That is how it's Но done. этот я трогать не буду. Блин, а мне бы тогда вот этот пододвинуться. Do not think I will start going easy on you now. Accio. Их. Happens to the best of us. This is fail. Ха! Ух ты, бля, что творит? А, нет, я зачитал как этот. Блин, я боюсь, что если я сейчас притяну вот так. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. I will get you Спишет, back не for спишет, that. интересно. Да, я думаю, Да, списала. А, да, слушай. Be sharp. Прикольно, прикольно, мне нравится. Она свой вытолкнуть, она мой, она хочет мой вытолкнуть, ты гля. Отойди-ка, There we go. отойди-ка. Отойди-ка, сейчас мы. Надо подгадать.
свой случайно не выбей тоже вместе с ней. I know everyone is watching, but try not Accio. to be nervous. You are doing quite well. Ничья опять сейчас. Блин, надо больше. Но я бы не смог выбить. Ну как-то там в начале не по той траектории пошел из-за того, что врезался. Very good, both of you. Well done. Слушай, ну прикольно, прикольно. Такая забавная игра. То, что можешь типа и подставить, и вытолкнуть. Интересно, тебе дали бы призовые очки, если бы ты выиграл? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Ну хотя бы ничья, я не чувствую себя A tight проигравшим. game. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Позер. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. Что там было поговорить и куда-то на это. Передумал, что. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Я спать. Да, давай, наверное, тогда закруглимся. Потом-то продолжим. У тебя в инвентаре что-то есть. Да. Потом-то посмотрим.